how often does he speak with Ovechkin and Semin? And what have they told him about Washington as a city and the Capitals as a team? Как часто ты общаешься с Овечкиным и Семиным? Что они тебе говорят о Вашингтоне, о городе и как о команде? Ну, вообще не так часто, хотел бы чаще общаться. Последний раз я с ними общался перед чемпионатом мира. Said not as often as he hopes. The last time they spoke was right before the World Championships in Canada. Ну, по поводу города я с ними не разговаривал, но вчера у нас была экскурсия по городу, мы ездили, и, в общем-то, Вашингтон мне очень сильно понравился. Это город такой очень красивый, есть много достопримечательностей. He said they didn't talk about the city, but yesterday they had a sightseeing tour. He saw the city, he likes it, a lot of places to see, a lot of places to go. О команде не говорили? Команде? Ну, в принципе, команде... Да нет, о команде не общался пока. Yeah, and they didn't talk about the team. Is he nervous at all about coming over to North America and the transition with the language and culture and everything, possibly playing in Russia next year? Ты волнуешься, переживаешь по поводу того, что придется переехать сюда? Все-таки культура другая, хорошая, скорее всего, будешь играть. Да нет, не волнуюсь, в принципе. Я принял такое решение год назад, еще что приеду сюда в Америку и буду здесь играть, подписал контракт для этого. Ну, в общем, есть небольшая, конечно, нервозность, все-таки это как бы другая страна, другой мир для меня пока. Я думаю, пройдет 3 месяца и все это, в общем-то, пойдет. He's not worried at all because he made the decision last year to come over and he wanted to stick by it. Of course, he realizes a different culture. He is a little bit nervous, but he thinks that in 3 months it's all going to go away. Can you just talk about what last year was like with the going so deep into the playoffs and having such a great season last year? In Russia? Yeah. Можешь сказать по поводу своего прошлого сезона в России, в Суперлиге, вы дошли до финала. Какие у тебя ощущения по этому вообще о своем сезоне? Ну, сезон поначалу складывался не очень удачно. So the beginning of the season wasn't so great. Я думаю, что это связано с тем, что у меня умер тренер мой вратарей. It's mostly psychological because his first coach died at the time. Спустя 3 месяца Локомотив пригласил финского специалиста из Финляндии. И, в общем-то, у меня дела пошли лучше. Я немного поменял технику, он, в общем, вселил в меня уверенность, и у меня игра пошла. 3 months after the event, the club that he played for in Russia invited a new coach from Finland who worked on this certain skill set with him that boosted his confidence, and then afterwards all went uphill. И к плей-оффу я, в принципе, дошел в идеальной форме и показал свою лучшую игру где-то ближе к концу чемпионата и в плей-офф. So when he and his team approached the playoffs, he was peaking. It was at the peak of his form, and therefore he played his best game in the playoffs. Ask him how he views his relationship competition with Michael Weaver. I mean, they're obviously going to be fighting for the same place in this organization maybe for a few years. What's that like? You're the guy who's so good. Как ты относишься к своему соперничеству со вторым молодым вратарем? Ведь он тоже хорошо играет, и в ближайшем будущем ты с ним так и будешь продолжать бороться за место первого галстука. Ну, я спокойно к этому отношусь. В принципе, у меня конкуренция начиналась с самого детства, и я не боюсь конкурировать с другими вратарями. Кто им 30 лет, кто им 40 лет, в принципе, мне все равно, с кем конкурировать. Я поставил перед собой цель играть в этом клубе. He said he's not really worried about competition because he's had competitions ever since he was a young boy, growing up and playing. And he said he's not worried whether it's Michael or any other goaltender. It doesn't matter whether he is 30 or just a youngster like him. He's ready basically to. Sounds confident. Yeah. Goaltending is kind of a lonely position. You're doing something different than everybody else on the ice, and it's a confidence position too. And when your confidence is sagging, you sometimes lose your direction.
Does he worry that, not having someone to not having like a sounding board, like a sort of like a friend or someone that he can talk to all the time right there, when it comes to North America, that might be a difficult thing? Он говорит, что позиция голкипера – это такая позиция, в принципе, один ты там стоишь. С командой как-то играют, комбинируют, а ты один стоишь. И очень много зависит от того, как ты себя чувствуешь, то есть уверенность, да. Как ты думаешь, вот первое время у тебя может быть там друга или там с кем-то пообщаться, чтобы рассказать там свои проблемы. Из-за этого, может быть, твоя уверенность как бы вниз пойдет. Ты не думаешь об этом? Нет, я не думаю об этом. Когда-то у меня был момент, когда я переехал в свой родной город, в Ярославль, в 13 лет. У меня тоже не было друзей, ко мне часто приезжал отец, в общем-то, семья меня все время поддержит, и отец, который все время следит за мной, он мне не даст мне пасть духом. В общем-то, я думаю, что проблем никаких не возникнет с этим, потому что он тоже переедет сюда, как отец, в первую очередь, приедет сюда ко мне, будет жить со мной. He said he did experience it. He has experienced it before. When he was 13 years old, and he moved from his hometown to Yaroslavl to play professional hockey. And at the time, he didn't have any friends. He didn't know anybody. And he was at that tender age. And his family supported him all along, and especially his father. He said his father is always by his side. And he said that his father is planning to move here with him to help along the way, to help adjust and be that cushion. Father's first name? Alexander. Александр, да. Alexander.